就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。The Lords of the Three Mountains are a trio of local deities originally worshipped in parts of China. Their worship was later adopted by the Hakka people, who viewed them as guardian deities. Well over 100 temples across Taiwan are now dedicated to the Lords of the Three Mountains. The oldest known temple to them is in Zhanghua, where the founders 400 years ago brought incense from China to establish a new temple in Taiwan. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我是阿比哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。Leo 啊，我最近在研究台湾各地的三山国王庙。三国王。对，因为这是客家人祭拜的一个神明。对，这一个信仰，传统信仰。对，信仰，而且是3个神嘛。没错，没错。发觉好像宜兰跟彰化还蛮多三山国王庙的。对，我跟你说，早期啊，这个台湾最多三山国王庙的时候，大概有145座，宜兰数量最多哦。然后彰化也不少的样子。对，彰化也不少哈，而且彰化有一座开基祖庙，在哪里？在那个彰化的西湖镇的灵照宫。灵照宫，这我就没去过，是，就来介绍一下吧。好像这间庙呢，就在台湾，大概是在400多年前就是很多的先民就带着三山国王的香火袋啊，然后就来到了台湾。来到台湾之后呢，就在这边会把这个香火袋给供奉起来。等到家里赚了钱之后呢，再盖庙来供奉这些神明。哇，所以这边历史非常悠久，应该去走一圈了。对啊，去逛一逛了哈。不过我跟你讲，去到这间庙的话，你一定要注意一下。OK， 这3位神明他的脸色不太一样脸色不一样。对，脸色不一样大王呢是白脸，2王红脸，然后3王黑脸。是颜色。对，脸色。我懂了。OK， 好，有空我们来彰化县的西湖镇顺便到西湖玩一玩，然后来拜访一下我们的灵照宫。对，好好看一看。好，那我们就来教几个单字喽。包括这个三山国王 ，The Lords of the Three Mountains or Kings of the Three Mountains。三山国王。OK， 然后去这边要来拜拜 ，We want to do your prayers。拜神。或是讲拜牙。对，这教过，拜牙也是拜拜的意思。对，另外就南四县会讲冲牙。Okay. Again, 3 different dialects, 3 different ways of saying your prayers. Okay, and hopefully you get your blessings when you visit these temples. And that does it for today's talk about Hakka. 什么泰嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.